deze hoek was altijd een rare hoek, dus er moest iets komen. En ik heb het in de krant nu, ik heb het nog niet echt gezien, maar het zag er goed uit. Simpel. Mensen kunnen erop zitten, dat is van belang. Dus het is een bruikbaar kunstwerk. Wat verwacht u ervan? Ik hoop dat het heel blijft. In deze tijd. En denkt u dat het hier past? Ja, met die edelstenen, dat is een beetje een chique hoek. Wat ben ik jaloers op die scholieren hier in de buurt, dat ze hier op dit beeld van Marina Abramovic hun energie op kunnen doen. Bij de omgeving, terwijl het er toch volledig tegen afsteekt. En dat vind ik heel knap van een kunstenaar, als je de balans daartussen weet te vinden. Tussen iets wat opgaat in de omgeving, maar toch volledig weer een eigen identiteit heeft. En ik denk dat de Beethovenstraat hier een enorme aanwinst bij heeft. Ik vind het fantastisch. Ik vind het ten eerste heel mooi. En ik vind het, ja... Ik geloof er niet in. Maar als ik er naar kijk, zou ik er haast wel in gaan geloven. Zo mooi vind ik het. This is the right spot for that. That in this crossroads, in this kind of business and hectic of the everyday life, you see this regenerator. And the regenerator is the piece, is like an island in the city to rest. And the different stones have a different meaning. So public doesn't need exactly to know the meaning of the stone. I prefer that actually they just read the simple instructions. What instruction for the user is sit on the stone you like. You know, basically you have to make a kind of emotional or intuitive choice on which stone you really want to sit. And then you have to spend certain time there to feel the energy and to feel what it means, that kind of thing. The idea of using stones is dated from the 85. After I walked the Chinese wall, I realized that I was walking always on the different mineral grounds in China, on the clay, on the quartz ground, or the copper ground, or the iron ground, or the tourmaline ground, and so on and so on. And I feel that each time I walk on the different grounds, I have a different state of mind. And I had a connection between material and my state of mind. And then I wanted to transfer this experience to the public, and the best way to transfer is to build, I call transitory objects. And in these transitory objects, actually they are like tools, or like the props which public have to use and to get to this kind of energies and experience for themselves. Because I think that it's a very special thing about my decision about this work is that the public have to leave this position of just a viewer or just a kind of passive viewer to the object and have to take another position of active participator. Ik vind het prachtig. Ja? Ik vind het echt fantastisch. Dus ik vind het ook, het past in de buurt. Het is een beetje luxe uitgevoerd. En ja, het is een verrijking. Ik moet zeggen dat ik hoop dat er heel veel mensen daar met veel plezier op zullen gaan zich neervleien, leuke gesprekken zich ontwikkelen. Hè? Copper is, copper. I made some kind of analog between the body, human body, and between our planet body. So our body have a nerves. The planet body have a copper. Copper is a transmitter. The iron, it's the, we have a blood, and the planet have the iron, and iron is the blood. Then the quartz is something to do like, the clarity and crystal. So this is the eyes. Tourmaline is the liver, and so on. So I make some kind of planet body and the human body analyze, and I compare them with the minerals and our different parts of our body.
Dat is haar geloof. Dat is de inhoud van dat soort werken. Het zijn mooie stenen, maar ik heb er geen onmiddellijk geloof in. Dat dan helpt, maar dat helpt volgens haar. Dus kunstenaars hebben altijd geloven, die moet je geloven. Kunstwerken kun je niet begrijpen, die kun je alleen maar geloven. Als je ze gaat begrijpen, dan kun je net zo goed ophouden, want dan is het niet begrijpen. Fantastisch. Echt fantastisch. En ik wil ook wel even uitleggen waarom. Ik werk zelf met stenen en dat is eigenlijk toch wel een beetje een aparte wereld in deze maatschappij. En ik ben zo blij dat ik nu geïntegreerd word op deze plek. Echt fantastisch. Our way of life is so busy that we don't have the moment of reflection and we don't really feel things anymore. I always prefer that the people use the telepathy instead of telephone because it's cheaper and better. But we're spending the hours on the computer and using technology, but not really, looking to our own resources. And here is really about your own resource, that you have to really find your own energy in yourself. You have to feel that this copper actually is a transmitter. You have to feel that these different minerals react different on you. But this piece only works with the time, because this is like in the bank. If you put in the bank lots of money, you get big interest. Here, you don't put the money. Here, you put your own time. The more time you spend on the stones, the more actually benefit you get. And the less time you spend, the less benefit you get. So it's very important, the concentration, time, and state of meditation that you can use the stone. And of course, it's a contradiction because you're in this kind of situation where, everything is moving and you hear the sounds and there is a visual pollution, there is a sound pollution. But it's important that we actually find the center in ourselves in a real life. And it's easy to go to the top of the mountain and then you don't have any disturbance. But you have to find the peace right in the place you live, in the city. So there is a moon, the moonstone, there is a rose quartz, there is a labradorite, there is agate, there is a rhododendronite, and I really don't want to the point and I say this have this property, this have this property, because in this way you fix expectation of the people and they feel that they have to get this property, otherwise it doesn't work. What I would like to say is by explanation we really destroy our imagination because we fix it in a certain way, and I think it's very important this Regenerator approach to the public is open-minded, really open-minded as much as possible. This is my message. Just experiment and be free to use it as you want.